Unfortunately, this virus, the new strain, was out of control. We've got to get it under control. Η μετάλλαξη του κορωνοϊού που εξαπλώνεται ραγδαία στη Βρετανία έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη. Ήδη η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Ολλανδία διακόπτουν τις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων προς τη Βρετανία και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. The Netherlands is banning all passenger flights from the United Kingdom in an effort to slow a new, fast-spreading version of the coronavirus. The ban takes effect on Sunday and will last until January 1st. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν τους ελέγχους. Οι επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Μακρόν και την καγκελάριο Μέρκελ. Το σενάριο του ολοκληρωτικού αποκλεισμού της Βρετανίας βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, την ώρα που η νέα μετάλλαξη εντοπίζεται και εκτός Αγγλίας. That have been detected in South Africa, in the Netherlands and other countries. Στο Λονδίνο η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τον αντίκτυπο, με τον πρωθυπουργό Τζόνσον να τονίζει. There's no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against the new variant. Με το που ανακοινώθηκε το νέο lockdown στο Λονδίνο, εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανοί κατέκλυσαν αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς για να προλάβουν να φτάσουν στα σπίτια τους για τις γιορτές, πριν μπουν σε ισχύ οι περιορισμοί. This was clearly totally irresponsible behaviour. The chief medical officer was absolutely clear that people should unpack their bags if they had them packed. Το αδιαχώρητο και στους εμπορικούς δρόμους του Λονδίνου, με τον κόσμο να συνοστίζεται για να προλάβει να κάνει τα τελευταία του ψώνια πριν κατεβάσουν ρολά τα καταστήματα. They should have had this under control and I mean, just a couple of days before Christmas they're doing this. This is crazy. I mean, this is not well managed at all.